Hello, I'm Nash Lewinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. So overnight, Russian missile strikes across Ukraine resulted in 1 death and 15 injuries in the Kherson region. The attack targeted 9 settlements, local officials reported. Now, in the Zaporizhia region, Russian artillery fired 564 times over the past day, causing significant damage. Meanwhile, a Russian drone strike on a state emergency service department in Nikopol, Dnipro region, killed 2 people and injured 15, according to the authorities. On the front lines, Ukraine, while not officially confirming the fact, has likely launched cross-border operations into Russia's Kursk region, advancing up to 10 kilometers into the area. According to a Russian insider source, Ukrainian forces have seized 45 square kilometers of territory and captured 11 settlements since the operation began. Ukrainian forces reportedly took over 40 Russian prisoners of war at the Surja checkpoint. Positional engagements continue in the northern Kharkiv region. Ukrainian forces are conducting counterattacks near Khlyboke and Vovchansk. Russian forces have cleared buildings in Vovchansk's high-rise area and advanced 100 meters in the settlement's southern part. In the Siversky direction, Russian forces have recently gained ground, advancing northwest of Rozdolivka. In other developments, Ukrainian forces have retaken limited positions near Chasiv Yar, advancing across the Siversky-Donetsk-Donbass Canal and regaining some areas in the forest south of the city. Ground attacks persist in the Toretsk direction, with Russian sources claiming near total control of New York and suggesting a potential encirclement of Ukrainian forces there. Moving on, in the video ahead you'll see how Ukrainian forces devastated the border point Sudzha with FPV strikes during the early stage of the incursion into Kursk, forcing all Russian soldiers to surrender. So when thinking of this operation, of course, we still don't have official confirmation from a high-ranking source. Nevertheless, it appears that Ukraine is very much bringing the fight to the enemy's backyard. Now, there are more interesting developments in the Eastern Front. According to reports, a Ukrainian high-mobility purpose-wheeled vehicle, commonly known as a Humvee, has withstood hits from 2 Russian FPV drones. Now, the resilience of the Humvee under such attacks highlights the durability and effectiveness of these vehicles in combat situations, especially against modern drone warfare techniques. This event could provide valuable insights into the performance of military hardware under direct drone assaults and might influence future tactical decisions and vehicle enhancements in conflict zones. The presence of international volunteers in conflict zones of eastern Ukraine, such as the Donetsk region, continues to highlight the global dimensions of the conflict. Recent combat footage captured from the first-person perspective of a French volunteer actively engaging enemy forces underlines the intense and gritty reality of the fighting. Such footage not only provides a vivid account of the day-to-day experiences of those involved, but also serves as a powerful tool for understanding the complexities and human aspects of warfare. This kind of material is often used to raise awareness, shape public perception, and sometimes even influence international response to the conflict.
I move. Yeah. The Ukrainian 471st Separate Infantry Battalion has been engaged in some of the most challenging combat zones alongside paratroopers from the 79th Unit for the past 2 months. This collaboration highlights a profound example of combat brotherhood in action. Together, they have successfully repelled some of the largest Russian assaults, facing more than 100 units of armored vehicles in 2 major attacks. This action speaks volumes about the bravery and resilience of these soldiers known as the Steel Infantry, whose dedication and teamwork continue to play a crucial role in maintaining strong defensive lines and securing strategic victories on one of the toughest fronts of the conflict. Their collective effort underscores the strength found in unity and shared commitment in the face of adversity. Екіпаж у нас дружний, друг за другом завжди допомагаємо. Працюємо ми на відбивання штурмів FPV-дронами. За, так сказати, один наступ можемо зробити до 25 зльотів. Це дуже важко, дуже важка робота. І це все робиться під вогнем, скажімо так. Один із найважчих місяців нашого батальйону з моменту створення був один з найбільших штурмів за всю історію війни. І дуже приємно, що наші хлопці, саме кіровоградці, достойно показують і дають відсіч ворогу. Це дуже важко. Дуже важко. Постійні обстріли, постійні. Все. 24/7 обстрілюють, час перекур в сутки, то якщо буває таке. Ну а так в основному стріляють постійно, круглі сутки. Лізуть з всіх сторон, і на машинах, і на мотоциклах, і заїжджають. І стараємося удержати позицію як можна. Держимося, пробуємо, стараємося. У нас там була війна трошки другого плану, тут перший виїзд, і він, мабуть, запам'ятається, назавжди, да. Було важко, було трохи не страшно, незвично було. Що мене вразило, це хладнокровність наших хлопців до зміни напрямку і розуміння ситуації, яка відбувається на цьому напрямку. Бомбером працювали по позиціях, по бліндажах, щоб у нас був танк був. Наша задача була вигнати їх з укріплень. Це саме найважче – це теряти побратимів. Це саме тяжке, що може бути. Звісно, тяжко не хочеться прийняти невірне рішення. Воно повинно бути від ситуації, але переживаєш, правда, за кожного бійця. Кожного, я як розумію, є і жінка, є і мати, є і дочки, і внуки. Хочеться, щоб вони жили трошки краще. За свою родину, за свою землю. Бороню свою державу, свою родину, своїх рідних, близьких. Моя мотивація – це, якщо чесно, це загинувші діти під час обстрілів. Мені достатньо одної загинувшої дитини. Це все мотивація. Потрібно просто катувати противника. Мета в нас одна – звільнити нашу країну якнайшвидше. Хотіли б. Гарні хлопці, мужні хлопці, чоловіки зі стержнем. Їм велика пошана, велика подяка. And with this, we conclude this episode of Military Mind. Next deployment at the same time tomorrow. And in the meantime, please stay with us here on TVP World.